comparatives and superlatives، صيغة المقارنة وصيغة التفضيل. نستخدم صيغة المقارنة والتفضيل مع الصفات. المقارنة تكون بإضافة ER على الصفات القصيرة أو التي تتكون من مقطع صوتي واحد، على سبيل المثال short، shorter. وبعد المقارنة أو بعد الصفات التي نستخدمها بصيغة comparative form نستخدم than للمقارنة. shorter than، أقصر من. He is shorter than my brother. This car is cheaper than my car. أما السوبرلاتيف إذا أستخدم comparative form أو صيغة المقارنة للمقارنة بين شيئين أو بين شخصين. أما صيغة التفضيل superlative form أستخدمها لأقول شيء ما هو الأفضل. This is the best laptop in the world على سبيل المثال. ولكن القاعدة الأساسية لاستخدام السوبرلاتيف أو صيغة التفضيل هي بإضافة EST على الكلمات القصيرة أو الكلمات التي تتكون من مقطع صوتي واحد، على سبيل المثال the cheapest، the oldest، the biggest، the fattest، إلى آخره. إذا في هذا المحور أو في هذه النقطة بالذات سنركز الضوء على short adjectives أو one syllable adjectives. Comparatives and superlatives. If you look at the picture, the first boy is strong. The second boy, we have the word stronger, and the boy number 3, we have the word strongest. Now let us look at the examples. Ahmad is strong. Ali is stronger than Ahmad. This is what we call the comparative, because we are comparing Ali and Ahmad. Ali is stronger than Ahmad. Number 3, Sam is the strongest. This is what we call the superlative. Sam is the strongest. So when you want to make the comparative, or when you want to compare two people or two things, we add ER to the adjective and we use than. Now, when you describe someone being number 1, you use the superlative. We add EST to the adjective and we use the strongest, the tallest, the shortest. Short adjectives, comparatives, and superlatives. So how do we make comparatives and superlatives with short adjectives? So the adjective long, we add ER in the comparative, longer. In the superlative, the longest. Tall, taller, the tallest. Small, smaller, the smallest. So small, smaller, the smallest. Now look at the picture. In the picture we see loud, louder, the loudest. So in the comparative we say Sally is louder than Amani. In the superlative we say Sally is the loudest. Comparatives and superlatives. Fast, faster, fastest. When I want to compare two objects or two people, I add ER to the adjective. So I use faster, for example. When I want to say that somebody is the best, when I want to use the superlative, I add EST to the adjective, for example, fastest. And before the word fastest, I put the fastest. Let's look at the examples. Number 1, the car is than the bike. Here I am comparing, أنا أقارن the car and the bike, السيارة والدراجة. The car is faster than the bike. So I use the comparative in number 1 because I have the car and the bike, two objects, and I'm using than. Number 2, the plane, الطائرة, is than the car, من السيارة. The plane is faster than the car. Again, in example 2, I am comparing the plane and the car. So I use faster than the car. Number 3, the plane
is the fastest. So in number 3, I use the superlative, صيغة التفضيل. The plane is the fastest. الطائرة هي الأسرع. So with the superlatives, I add the before the adjective, and the adjective has to have est, fast, fastest. So the fastest.